హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు SiriVlogs. మా ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. నా వీడియో ఫస్ట్ ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో అయినా అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్నమాట. నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఫస్ట్ అయితే మన స్థలంలో మన ఇంటి ఫేసింగ్ని బట్టి, అంటే ఈస్ట్ అయితే ఈస్ట్, సౌత్ అయినా, నార్త్ అయినా, వెస్ట్ అయినా మన ఫేసింగ్ బట్టి మనం ఇంటి ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందో మనం గీయించుకుంటాం అనమాట. ఇంజనీరింగ్ అయినా సిద్ధాంతమైనా కనుక్కొని మనకు నచ్చిన ప్లాన్, అంటే ఈస్ట్ ఫేస్కి సంబంధించిన ప్లాన్స్లో మనకి ఏ ప్లానింగ్ అయితే నచ్చుతుందో దాని ప్రకారం మనం ముగ్గు పోయించుకుంటామండి. మన ఇంటి ప్లాన్ ఎలా వస్తుంది చూడ్డానికని ముగ్గు పోయించుకుంటాం. అదేవిధంగా ఆ ముగ్గు పోసిన విధంగానే మనం పిల్లర్ గుంటలు అనేది తీపించుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆ పిల్లర్ గుంటలు తీయించిన తర్వాత అది తీసిన మట్టిని తీసినట్టు మేము పక్క స్థలంలో వేసామన్నమాట. ఖాళీగా ఉన్న స్థలంలో వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ మట్టి మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చిన ఇంటి ప్లాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం మున్సిపాలిటీలో మన ప్లాన్ అప్రూవల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఆ ప్లాన్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాతే మనం ఇంటి పని అనేది స్టార్ట్ చేస్తామండి.